गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नमस्कार. आज आपण 12वीचा सिलेबस बोर्डाने जो कमी केलेला आहे महाराष्ट्र बोर्डाचा त्या संदर्भात केमिस्ट्री विषयाचं पाहणार आहोत. ड्यू टू COVID-19, 60% of total chemistry practicals will be conducted by teachers during academic year 2021. आता पाहतोय आपण 12th केमिस्ट्री, त्याचा कोड आहे 55. आता चॅप्टर वाईज पाहणार आहेत आपण. त्याच्यामध्ये चॅप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, डिटेल्ड and non-evaluative portion. 1.21 crystalline solid, 1.22 amorphous solid, 1.7.3 pack efficiency of metal in crystal FCC lattice. Table 1.3 age, length and particle parameters in cubic system. Table 1.4 point number 3 FCC oblique HCP only. Electrical properties of solids. 1.10 magnetic properties of solid. Chapter number 2 solutions, demonstration and exceptions to Henry laws. 2.11.1 Hancock factor I. 2.11.2 modification of expression of colligative property. 2.11.3 Hancock factor and degree of dissociation. Problem 2.10, 2.11, 2.12, 2.14. हे सर्व पाहत असताना आपल्या समोर बुक पाहिजे. बुक असल्यानंतर आपल्याला टिक मार्क करून घेता येईल. बुक समोर पाहिजे. लेसन नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया. 3.1 इंट्रोडक्शन. 3.62 activity, acidity, basicity and neutrality of aqueous solution. 3.83 properties of buffer. 3.10.1 common ion effect and solubility. 4th नंबर लेसन आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स. त्यामध्ये 4.1 इंट्रोडक्शन, 4.26 thermodynamic equilibrium, key points for spontaneous process. 4.11.3 entropy and spontaneity. त्याच्यानंतर 4.11.4 second law of thermodynamics. त्याच्यानंतर आहे 4.11.5 gives free energy. त्याच्यानंतर 4.11.6 gives energy and spontaneity. त्यानंतर आहे 4.11.7 spontaneity and delta H or delta S. 4.11.8 temperature of equilibrium. 4.11.9 gives function and equilibrium constant. Problem 4.16, 4.17
4.18, 4.19, 4.20. Electrochemistry. 5.1 Introduction. 5.22 Ionic conduction. 5.2.3 Measurement of conductivity of solution. Significance of molar conductivity. Electrochemical reactions. 5.42 Electrode. 5.10.1 Tri-cell. 5.10.2 Lead accumulator. 5.11 fuel cells. 6 number lesson आहे chemical kinetics. 6.1 introduction. 6.6 collision theory of biomolecular reactions. 6.7 temperature dependence of reaction rate. Problem 6.12 and 6.13. Problem 6.14. 7 number lesson. Elements of group 16, 17 and 18. Introduction. Table 7.2 Atomic and physical properties of group 16 elements. Table 7.3, 7.4 Atomic and physical properties of group 17 and 18 elements. Table 7.5, 7.6 Properties of hydrides of group 16 and 17 elements. 7.9 Oxygen and compounds of oxygen. Figure 7.1 Flow diagram for manufacture of sulfuric acid. Hydrogen chloride. Compounds of xenon excluding table number 7.14. त्याच्यानंतर 8 नंबर आहे ट्रान्झिशन and mineral transition elements. 8.11 General introduction. Table 8.5 Atomic properties of transition series. Table 8.6 Ionization enthalpy of first transition series. Remember 8.3 Compounds of manganese and chromium. 8.61 metallurgy. 8.62 extraction of iron from hematite ore using blast furnace. Table 8.12 ionization enthalpy of lanthanides. Problem Table 8.13 effective magnetic moment of lanthanide. Lesson number 9 Coordination compounds. 9.96 CFT. 9.9.7 Factor affecting crystal field splitting parameters. 9.9.8 Color of the octahedral complex. 9.9.9 Tetrahedral complexes. Lesson number 10 Halogen derivatives. 10.3.5 Salimer's reaction. 10.5.6
5. Representation of configuration of molecule. 10.6.1. Laboratory test of haloalkane. 10.7. Uses and environmental effect of some polyhalogen compound. Lesson number 11. Alcohol, phenols and ethers. Preparation of alcohols from alkyl halides by acidic catalyzed hydration of alkenes. Laboratory test of alcohols and phenol. Litmus test. Reaction with base. Reaction with phosphorus halide. Reaction with phosphorus halide. Dehydration of alcohol to alkene. Laboratory test of ether. Lesson number 12. Aldehyde ketone and carboxylic acid. 12.1. Introduction by oxidation of alcohol from hydrocarbons. Preparation of aromatic ketones from acyl chloride. Laboratory test for ketonic group. 12.9.2. Laboratory test for carboxylic group. Lesson number 13. Amines. 13.6.1. Laboratory test for amines. Reaction with chloroboric acid. Reaction involving retention of diazonium group. Lesson number 14. Biomolecules. 14.1. Introduction. 14.2. 10. Polysaccharide, starch, cellulose and glycogen. B. Secondary structure of protein. Tertiary structure of protein. Quaternary structure of protein. Figure 14.26. Formation of nucleosides. Figure 14.27. Structure of nucleotide. Figure 14.28. Formation of dinucleotide. 14.4.3. DNA double helix. त्यानंतर introduction to polymer chemistry. Figure 15.2. Classification of polymer. 15.3.6. Phenol, formaldehyde are related polymer. Figure 15.3. Preparation of bakelite. 15.4. Formation of cross-linked melamine formaldehyde resin. 15.3.9. Viscous rayon. Figure 15.7. Formation of viscous rayon. 15.4. Molecular mass and degree of polymerization of polymers. 16. Lesson number 16. Green chemistry and nanochemistry. Figure 16.1. Macromaterials to atoms. Figure 16.2. Scale of nanomaterials. Figure 16.64. Thermal properties. Figure 16.65.
मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, फिगर 16.6 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, 16.7 synthesis of nanomaterials, 16.7.4 photograph of instrument. धन्यवाद. आता इथे स्टॉप करू आपण. 11चं आपण तयार करणार आहोत यूट्यूब. लाईक करायला, शेअर करायला, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.